Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Abalungi bagenda maaso n'okubanga mutulaba nga mutugoberera ku Beyond the Newsroom mbalamusaako n'okubeera nga ate mbabuuzaako mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye mugenda maaso n'okubeera nga muwangalira ate ne bannaffe abali wabweru w'eggwanga oba kye tuyinza okugamba nti abali emitala w'amayanja mwenna mbalamusaako nnyo nnyini ddala abali ku lukalu lwa Asia abali ku lukalu lwa Europe abali ku lukalu lwa Africa mwenna mbabuuzaako ne mbagamba nti kye mukola kya muwendo mungi nnyo. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nyo nyini ddala mwebalire ddala okubeera nga ate mutugoberera mu abatufudde ate oboolyawo kineeno kye tuli. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu back on the international scene akoze interview ebadde eyakabi ennyo oba ey'obulabe ennyo nyini ddala alayinze strategies empya zagenda okubeera nga akozesa mu kalulu ne campaigns za kalulu ka 2026 agamba bwe kataligirya wakugenda maaso n'okubeera nga atwala entebe enkulu ey'eggwanga lino kyokka ate nga wayogeredde bino ng'omwogezi wa poliisi mu ggwanga lyattu Uganda amanyikiddwa nga Kituma yavuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga ategeeza bagenda kukwata buli kye bayita eggaali bakiggalire bakiteeke munda mbwe eggaali zikola effujjo okubba abantu n'okukola ebintu ebirala ebiringa ebyo. Ngenda kujja tugende maaso n'okubeera ng'ensonga tuzitematema. Medadi Sseggona avuddeyo n'abaako byatunyonnyola ku ntuula lwa palamenti oluzzemu okuba ng'etuula enkya olunaku olwaleero nga teriyo tteeka ddala lye baleeta wabula etteeka erya UPDF era nga lino etteeka ligenda maaso n'okubeera nga munnange lirimu obukwakkulizo obw'enjawulo obumu ku bwo mwe muli okuddamu owozesa aba civilians mu kooti y'amagye awo nno mwe muli okuddamu okubeera nga batunula mu ngeri gye bagazeetingamu ebyambalo by'ab'ebitongole ebyokwerinda n'okubeera nga bateekamu obuwayiro obukakali ennyo nnyini ddala ku singa oba osangiddwa n'ekyo ekyefaananyiriza ekyamagye. Kakati nno Medadi Sseggona alina engeri gy'atemyetemye ensonga zino ngenda beera nga nzikuwa awo wennyini kusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu nga gwe vidiyo eno ogimpere like ate nga bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose munywanyi nkusaba ogende maaso n'okubeera nga osubscribinga ku channel yaffe. Bw'omala okusubscribinga okone mukade okagye mu personalize okateeke mu all of ne notification ate buli mboozi gye tuteeka yawo wennyini nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu vidiyo sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka misinde gya kika kya yiriyiri. Awo wennyini kantandike ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Kituma ng'agamba nti eggaali agenda maaso n'okubeera nga oboolyawo azikolako era bw'ati wagenze maaso n'okubeera nga oboolyawo ayogera. Wuliriza ebigambo bino. Ndoza mubadde mutuwulira nga twogera ku kigambo eggaali. Ab'eggaali abo be bajja batambulira mu bigroup by'abavubuka ba numbers olusi bayinza n'okubeera group y'abaana nga 20 ne babba ssente z'abantu ne bakwata abantu mu nsawo abo bo batera kukozesa maanyi bakuba abantu ebikonde biki nga bwe mumanyi eggaali bwe zitera okukola naye abo tubalabula ab'eggaali mujje nga mwesibye ebbiri tujja kubakolako ng'etteeka bwe ligamba tujja kubakolerako ddala n'amaanyi teri kukaaba era abo tubawadde ki warning jangu nti oze okuyisaamu abantu eggaali naffe tujja kuyisaamu eggaali. We shall really take you on very seriously. Then so Musajja mukulu Kituma agamba jangu obayiseemu eggaali nabo beeteefuteefu ogenda maaso n'okuyisaamu eggaali. I want to look at this into different areas or dynamics tugende maaso n'okuba nga ensonga zino eno tuzitegeera. Kituma bwe twogera ku ggaali nti ey'ababbi
for real deal with it. Nekino tukijjeyo kitujjukize nti okuva olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne banna National Unity Platform bwe batongoza kye bayita eggaali, jjukira yakola statement ebbanga eriyiseeko nnyo emabega mbu if the government fails to come to ghetto then the ghetto will go to parliament. Waita kaseera mbale bubazi Bobi Wine ayingira parliament. Awo nno ne batandika okulaba nga ghetto oba oliawo erimu omulamwa. Kyova bakati essaawa eno General Damulira mu ghetto tavaayo lwaki asimbye amakanda ayagala ogenda maaso n'okukumaakuma abavubuka abali eyo oba oliawo bawagire government eno. But finally the ghetto went to parliament and then the parliament went to the ghetto. Kaakati eggaali essaawa y'olwaleero kifuuse ekigambo ekiri ku buli mumwa gwa Munnayuganda. Robert Kyagulanyi bagamba muddeeyo muzimbe eggaali. Kaakati ne bano bagamba eggaali yonna enajja ekola bweti ne bweti tugenda kubeera nga tugikwata. Waliwo info eyabadde yogerwako ko ku mitimbagano nti waliwo ebibinja ebimu ebyeteeseteese okukola effujjo nga byambadde uniform z'ekibiina kya National Unity Platform. Era nga bakola alert egamba nti mwejjukire nti uniform za National Unity Platform ezisoba mu 300 zagenda maaso n'okutwalibwa ezaali ku kitebe kya National Unity Platform mu dduuka n'ebintu ebirala byonna ebya NUP. Era akaseera konna ojjalabayo ekibinja ekikola effujjo nga kyambadde uniform za NUP. Ogambe nti abawagizi ba NUP be bakoze kino naye nga abaatwala ziri be bagenze maaso n'okuyisa ebibinja byefaananyiriza bwe bityo okukola ebyo okubeera nga basiiga ekifaananyi oba oliawo ekibi. Omanyi nina ebintu ebimu byenzijukira. Bw'oba osoma obutabo bumu obwawandiikibwa omukulu ow'okunju eyo nga The Mustard Seed ojja kulaba biki bye baakola okuvumaganya Obote. Ogende maaso n'oka kino kyali bwe kino bwe kiti ne tufumaganya ono ffe ne tusobola okuyitawo. Anyway, oba ofaananyeeko omusajja ajja n'atwala kitaawo ekiro n'amala emisana n'ajja n'akugamba yimuka tugende tulwanyise yatutte ekitaawo nga kumbe abigamba ebyo yoyo yennyini ayina taatawo. Kakati nno awo wennyini njagala okuwa ebigambo bino bya musajja mukulu Medadi Sseggona anti olwaleero parliament eddamu okutuula ate ogendagenda maaso n'okubeera nga oba oliawo eteesa n'okukola amendment ennongoosereza mu mateeka oba oliawo agakwatagana ku byokwerinda batya nga kooti y'amagye okuddamu owozesa abantu ba bulijjo singa basangiddwa n'ekyefaananyiriza okuba ekyamagye. Jjukira nti kooti ensukkulumu yagenda maaso n'okubeera nga ekijjawo ng'egamba civilian yenna tateekeddwa wozesebwa mu kooti ezo era ne bagenda maaso n'okubategeeza nti bonna babadde fayiro zaabwe ababadde bawozesebwa mu kooti y'amagye fayiro zaabwe zigende maaso n'okubeera nga ziddizibwayo mu civilian courts n'ate oba oliawo n'abatalina misango bateebwe. Kaakati Medad bw'ati bw'atugamba. You can imagine this time they even went beyond and they presumed the rank for civilians as privates, where they say person is subject to military law, basically reenacting what was annulled by the Supreme Court. And I think that one offends Article 92 of the Constitution. When you're reading and interpreting the Constitution, you do not interpret it mechanically as the executive seems to be doing now. The Constitution is interpreted purposively. You look at the spirit and the purpose of the provision of the Constitution. The purpose and provision of the Constitution, among other things, is to protect and preserve the independence of the judiciary and also to promote the doctrine of separation of powers. What the executive seems to be doing now is to usurp the judicial power, which is a preserve of the judiciary as established under the Constitution. Njagala osooka okubazaayo emabega nti parliament nga tennagenda maaso nakubeera ng'etuula natandika kwogera ku nsonga zino. Ababaka buli omu yasooka n'aweebwayo miliyoni 10,000 era miliyoni zino 10,000 nti baazibawa okugenda maaso n'okubeera nga oba oliawo zibayambako okwemmulula n'okweyozaako enfuufu n'okubajjako stress gye babadde nabyo. Omukulembeze w'eggwanga bwe yali abawa ssente ezo bwe bityo bye bigambo ebimu ku ebyo ebyazigoberera. Era ab'opposition abasinga ne bazizaayo oba oliawo n'abamu tebaazizaayo. Kaakati nno waayita ennaku mbale akulira government businesses tuyinza okubeera nga tumuyita Prime Minister Robin Anabanja Musafiri yavaayo n'agenda maaso n'okubeera nga asubmitinga
oba oliawo ekiteeso n'etteeka lyayagala okubeera nga bateesaako oba bill okubalaba nga ba overturninga biri eri kooti ensukulumu byali yasala bantu bano baddemu bawozesebwe mu kooti zineeno kasita banga balina emisango egyefaananyiriza okwo okusinziira ku bigambo bya Medard Sseggona akugamba nti constitution eno yandibadde yeesigamwako nnyo nnyini ddala n'okulabira ddala ng'ekitongole ekiramuzi the judicial sector ng'egenda mu maaso n'okubeera ng'ekozesa amaanyi gaayo n'okubeera ng'ekola independently wabula n'agamba kyannaku nnyo okulaba nga executive once we talk about the executive twogera ku waggulu the president then n'abali wansi we the executive jukira government erina amasiga gabeera asatu esiga eddamuzi eno obukulembeze tuyinza okwogera ku president then ate era kakati yono kyagamba nti twagalagana amasiga abiri gabe nga gakontana n'agamba nti president Museveni ebimu ku byantu bibagezaako okukola kwe kubeera nga bafuula essiga eddamuzi obuugi oba okulijabulula nga terikyalina we liyimirira kwetengerera nga bo beekolera byabwe oba oliawo bye baagala era ono nno n'agamba bandigenze maaso n'okubeera nga barespectinga nnyo doctrine oba empisa ey'okubeera a doctrine of separation of powers empisa eyo oba embeera ey'okubeera nga buli ssiga ligabanye amaanyi gaalyo nga buli kintu kyonna oba ministry amaanyi gaalyo nga kigayina ekitongole ekiramuzi nga kisalawo wewatali kugenda maaso na kubeera nga baki interfering oba okubatiisatiisa nga ne parliament ekola ogwayo ate era nga ne president naye akola oba oliawo omulimu gwe so that amasiga gano gonna gabeera gayimiridde ne geetengerera nga gasobola okukola emirimu gyago emituufu gye bateekeddwa oba oliawo muganda wange ogenda maaso n'okola kakati his excellence oba Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bye byadde bisufu nnyo nnyini ddala era njagala interview eno tugiwa akadde tugigoberere bamubuuziza ku nsonga za Edi Mutwe yabadde ali ku mukutu ogumanyikiddwa ng'ogwa SABC channel then nagenda maaso n'okubeera nga oba oliawo atunnyonnyola tuyinza okubeera nga tugiyita channel Africa 1 kwe yabadde olunaku olw'eggulo era ensonga bwezi twezaadde. What do we now know in terms of what happened to Edward Sebufu, your bodyguard? Well, Edward Sebufu was abducted by the military here, some of them in uniform and some of them in plain clothes but wielding guns. He was missing for 5 days. The military and police denied having him. But in the middle of the night, General Museveni's son, who is the army commander of Uganda, came out and bragged about holding him under his basement and teaching him his tribal language, Runyankore. Up to now, the police has not said anything. They said after the general made a statement on Twitter, they cannot say anything. All the institutions are subdued, the parliament, the courts of law, and all other institutions of state. So right now, Eddie was taken secretly and dumped in a prison hospital. Not in a hospital, but in a prison sick bay. Right now, Eddie is in a prison sick bay with no justification whatsoever. What are your... Bobi Wine, mukujjonyola nga omukyalo n'agenda maaso n'okubeera nga mu interviewinga afuddeyo n'ategeeza nti Edi Mutwe engeri gy'agenda maaso n'okukwatibwamu nga buli omu bw'agenda maaso n'okuba nga agitegeera era nga agimanyi. Agamba nti Bobi Wine Muhoozi yamukwata n'amutulugunya n'amuyisa mu mbeera gye yamuyisaamu n'amukwata n'amusuula oba oliawo eri gye yasobola okubeera nga amusuula mu Sick Bay ya prison oba mu kalwaliro ka prison e Masaka gye yatwalibwa. Njagala kati nkwefulu interview eno ogiwulirize oba oliawo tugijjemu biki Bobi Wine bye yeetegekedde okubeera nga akola mu kalulu ka bbiri oba oliawo 2026 nzikiriza yonna video njikuteereyo olumoge ne maaso n'okuba nga ogiraba. Bobby, thank you so much for joining us. How are you this morning? Thank you very much for having me. I'm fine, thank you. Well, we appreciate you making time for us. You have announced your plans to run for Uganda's presidency, and this is the second time. Tell us why. Thank you. The news should be why I am running or why I might not run, because I ran the previous election, 2021, and we defeated General Museveni, but the world was watching
while I was put under house arrest. The world was watching while a massacre happened in Uganda, in real time, covered on all international media. And the world watched while the internet was switched off. So while we still have the same military government, the world is also watching. We have put ourselves out there to challenge the regime, knowing that the people will vote it out. But the question now is, will the world stand with Uganda, or will the world once again watch the democracy of Uganda continuously be eroded away? That is what we are asking the world. We are out to challenge the regime as a generation. You'll notice that Uganda is almost the youngest country in the world, but still suffocated under an old autocratic regime. So we are putting ourselves out there. The question is, will the world stand with Ugandan democracy? How much of Uganda's problems can be solved as a result of international pressure? As you say, the Holocaust Memorial Museum in the U.S. has issued a warning of possible mass atrocities in the lead up to the next year's election, and you've criticized Western leaders that they're not speaking out enough on Uganda. How much of Uganda's problems can be solved from international pressure? Well, so much of Uganda's problems can be solved by the international community, because largely most of Uganda's problems are enabled by the international community just by tolerating them. Uganda receives a huge amount of support from the international community. The question is, do they know what they are supporting? They are supporting criminality. As we speak right now, my personal bodyguard is being held by General Museveni's son, who is the commander of armed forces. By the virtue of him being son of the president and being in charge of the military, he can commit crimes. He tortured him and recorded him on video naked and shared his picture on social media, but the world is still silent about it. That is what we're fighting against. So if the international community disassociates with the criminality happening in Uganda and stops sponsoring our oppression, that will be the first step to our liberation. What do we now know in terms of what happened to Edward Sebufu, your bodyguard? Well, Edward Sebufu was abducted by the military here, some of them in uniform and some of them in plain clothes but wielding guns. He was missing for 5 days. The military and police denied having him. But in the middle of the night, General Museveni's son, who is the army commander of Uganda, came out and bragged about holding him under his basement and teaching him his tribal language, Runyankore. Up to now, the police has not said anything. They said after the general made a statement on Twitter, they cannot say anything. All the institutions are subdued, the parliament, the courts of law, and all other institutions of state. So right now, Eddie was taken secretly and dumped in a prison hospital. Not in a hospital, but in a prison sick bay. Right now, Eddie is in a prison sick bay with no justification whatsoever. What are your plans or priorities in terms of, should you be in a position to govern Uganda, what would your action plans be? The first thing would be stopping impunity and returning the rule of law, making everybody free before and under the law, where nobody will have to fear repercussions of speaking truth to power. We want to stop corruption. Our biggest problem is corruption, where we lose 10 trillion shillings, almost, a third of our revenue collected is being stolen by those in power, and that impedes development, impedes infrastructure, it impedes the healthcare system and the education system. So we want to crack down on corruption and have that money that's being stolen rechanneled to sectors that benefit the country, which is infrastructure, which is healthcare. We have a sick healthcare system where our political elite do not use our healthcare system at all. They treat their loved ones and families from abroad, their children study from abroad. So we want to return sanity here, end corruption, and make sure our country functions once again. Your country's government has accused your party, the National Unity Platform, or NUP,
of playing victim here and even staging certain kidnappings for political gain. How do you respond to the accusation that you may be sowing divisions in your country? Well, this is very unfortunate because all people that have gone missing, whoever has shown back again, have shown up again, they have shown up in a military court, they've shown up in military barracks, and others have shown up in police stations completely tortured. So I wonder whether we can abduct ourselves and then detain ourselves in military installations. Many of them have never shown up again. Many of them are still missing up to now. So any claim that we abduct ourselves is really, really unfortunate. Let's talk the upcoming Youth Council elections. This will be on the 12th of June as part of the journey to the main 2026 elections. How much do you see this offering a platform for young people in Uganda to speak? Like having told you that Uganda is the second youngest country in the world next to Niger, we have a bulk of young people. More than 85% of our population is younger than 35. So majority of our people are youth. Even though we are under, very, very serious state control where we as a political party are actually not allowed to go and organize. Even the last time that our young people, the youth of our party, were holding a press conference, our party headquarters were surrounded to impede that. On the side, the ruling party is busy going around the country trying to converse support. Lucky enough, the young people are all eye-opened. So yes, we are organizing under the circumstances, under operation, in running battles with the police and military, but to try to reach out to young people and also using social media. We are ready for the youth elections because we know that after sweeping the youth elections, this will galvanize and empower the young people and motivate them to go for next year's general election, which we are sure we are going to win. The question is, will the world stand with the people of Uganda to ensure that what they choose is what happens in their country? Well, as the world watching, do you think Uganda can convince us that democracy rules there? 80-year-old President Yoweri Museveni has ruled the country for 40 years. Well, democracy is possible, but democracy dies in the dark. Democracy dies in silence. On this very continent of Africa, there was a man called Robert Mugabe who ruled Zimbabwe for so many years and went way into his 90s. We know that if the world stood together, Zimbabwe would have been liberated much earlier. Now it sank even deeper in the mess. You saw that the Gambia had a dictator called Yahya Jammeh, but he was voted out. So it is possible to vote out dictators if the world stands with the populations of those countries and ensures that what the people decide is what happens. It's unfortunate that many dictators have turned elections into rituals at the watch of the world. We can save Uganda from that, and that Uganda will be a marking scheme for the rest of African countries that are yearning for liberation and freedom and real democracy. Omuli abantu bangi nga ne guno gwaka bagenze maaso n'okubeera nga bawambibwa nga tebakubibwangako kya mu lubaale, bangi abagenze maaso n'okutulugunyizibwa n'okuttibwa bigambo bya Bobi Wine. Agamba watali kutya kwonna, owatali kwekiriranya kwonna, wakugenda okudda mu kalulu naye nga kana akalulu kayise protest vote kekookulwana okulaba nga Mamula nakyemalira ku bukulembeze bw'eggwanga lino. Era agamba bannayuganda bonna beegattire wamu bakwasaganye basobole okulaba nga omusajja oba oliawo bamusuuza ate enkasi. Bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the Ghetto Gladiator. Yenzedde ni abatuusako ensonga semasonga ezibennyuvu ku mukutu guno gwa Beyond the Newsroom. Gwe njagala okusaba osubscribingeko osharingireko ne munnanyumirwa ensonga semasonga. Munzikirize mbatere wano atakuumira mpeera gene maaso n'okubeera nga bankuumira mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi ate oba oliawo tusinkane mu mboozi endala mpitirivu nnyo. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.